Hello everyone, welcome you to the channel PERL Programming. In this video, we are going to see file handling. Whenever we talk about a file, there must be a file handle associated with that. This file handle associates a name to an external file and it can be used till the end of the program or till the file handle is closed. It is something like a connection to modify the content of an external file. தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒரு ஃபைலை ஹேண்டில் பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும். இப்போ salary.data இல்லைன்னா file.text. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபைலை நம்ம ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு ஃபைல் ஹேண்டில் தேவை. நம்ம ஃபைல் ஹேண்டில் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபைலுக்கு. 3 ஃபைல் ஹேண்டில்ஸ் PERLலே கிரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஸ்டாண்டர்ட் இன், ஸ்டாண்டர்ட் அவுட், ஸ்டாண்டர்ட் எரர். அதாவது எந்த ஃபைல் ஹேண்டிலுமே நாம் கிரியேட் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா இப்போ கீபோர்டு வழியாக நம்ம இன்புட் என்ட்ரு பண்ணுறோம். ஸோ கீபோர்டு தான் ஸ்டாண்டர்ட் இன் டிவைஸ். அதே போல் நம்மளுடைய அவுட்புட் வீடியோ மானிட்டரில் தெரியுது. அப்போ இது ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் டிவைஸ். அதே போல் எரர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரில் நம்ம காமிக்கிறோம். அதனால் ஸ்டாண்டர்ட் எரரும் மானிட்டர் தான். இந்த 3 ஃபைல் ஹேண்டில்ஸும் நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேசிக் ஃபைல் ஹேண்டில்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது இட் ரீட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் ஃபைல் அண்ட் அவுட்புட் டு த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட். ஒரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ வாட் இஸ் யுவர் நேம் அப்படின்னு கேட்குறோம். யூசர் நேமை டைப் பண்ணுவாங்க. அதை ரீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா $name is equal to within angular bracket standard in அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா கீபோர்டு வழியாக என்ட்ரு பண்ணுற டேட்டா $nameல போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கும். $nameங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் வேரியபிள். இட் கேன் ஸ்டோர் அ இன்டீஜர் ஆர் அ ஸ்ட்ரிங். இப்போ இந்த இடத்துல நேம் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு. அடுத்தது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஹலோ $name. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், டபுள் கோட் கொடுத்தோன்னா இந்த வேரியபிளோட வேல்யூ இங்கே பிரிண்ட் ஆகிடும். அதே போல் டபுள் கோட்டுக்குள்ள /n அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நியூ லைன் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். ஃபைல் ஹேண்டில் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்க்கு நம்ம சின்டாக்ஸ் பார்க்குறோம். ஓப்பன் ஃபைல் ஹேண்டில், எந்த மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம், ஃபைல் நேம். இந்த ஃபைல் நேம் தான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் நேம். இதை ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைல் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த ஃபைலை நம்ம ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோமா, ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறது தான் இந்த மோடு. இப்போ ஃபைல் ஹேண்டில்ங்கிறது ரெஃபரன்ஸ் டு த ஃபைல் யூஸ்ட் விதின் த ப்ரோக்ராம். ஃபைல் நேம்ங்கிறது நேம் ஆஃப் த ஃபைல் டு பி ஓப்பன்ட். மோட் இஸ் த மோட் இன் விச் ஃபைல் யூஸ் டு பி ஓப்பன்ட். அடுத்த சின்டாக்ஸ் என்னன்னா, இந்த மோடையும் ஃபைல் நேமையும் கம்பைன் பண்ணி we take it as an expression. ஸோ இந்த சின்டாக்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த சின்டாக்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபைலை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணுறதுன்னா க்ளோஸ் ஃபைல் ஹேண்டில். எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இட் மஸ்ட் பி டெர்மினேட்டட் பை a semicolon just like a C. இப்போ அந்த மோட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் மோட்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்துட்டோம்னா ரீட் ஒன்லி மோட். அப்படின்னா அந்த ஃபைலை நம்ம ரீட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மோடும் ஃபைல் நேமும் கம்பைன் பண்ணி எக்ஸ்பிரஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டா இஸ் அ ஃபைல் ஹேண்டில். அப்போ அந்த file.txt நம்ம ரீட் ஒன்லி மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ப்ளஸ் லெஸ் தேன் சிம்பிள் கொடுத்தோம்னா என்னென்னா இட் ரீட்ஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் பட் டஸ் நாட் கிரியேட். அப்படின்னா அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கணும், இல்லைன்னா யூ வில் கெட் அன் எரர். இது புதுசாக கிரியேட் பண்ணாது, ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபைலை ரீட் பண்ணவோ ரைட் பண்ணவோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து கிரேட்டர் தேன் கொடுத்தோம்னா இட் கிரியேட்ஸ் த ஃபைல் இஃப் நெசசரி. அப்படின்னா நம்ம ரைட் பண்ண போகிறோம், அந்த ஃபைல் ஆல்ரெடி இருந்ததுன்னா அதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் டிலீட் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ண ஆரம்பிக்கும். சப்போஸ் அந்த ஃபைல் இல்லை அப்படின்னா இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கிரியேட் அ ஃபைல். டபுள் கிரேட்டர் தேன் கொடுத்தோம்னா தேவைன்னா அந்த ஃபைல் கிரியேட் ஆகிக்கும், ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல் இருந்ததுன்னா அதை கிளியர் பண்ணாமல் அதில் அப்பெண்ட் ஆகிக்கும். ப்ளஸ்
greater than அப்படின்னா creates a file if necessary. It clears, reads and writes. இந்த ஆர்டரில் தான் பண்ணும். clear பண்ணும், அப்புறம் read பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் write பண்ணிக்கலாம். Plus double greater than creates a file if necessary. It reads and appends. So these are all the file modes we can open the file. Then we need to know about two functions. One is chop function. It removes the last character from a string regardless of that character. ஒரு string கொடுத்துருக்கோம், அதை chop அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா லாஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கும். And it will return the chopped character from the string. Example பார்க்கலாம். $a is equal to AEIOU. இப்போ நம்ம இந்த chop பண்ணுறோம். சாப் பண்ணோம்னா என்ன சொன்னோம், the last character will be returnedனு. ஆனால் நம்ம இங்கே ரிட்டர்னிங்காக எந்த வேரியபிள் நேமும் கொடுக்காதனால, but chop will be automatically $a will be chopped, and now if you print this chop you will get AEIO because U is chopped. Then the same example we are giving, but now we use a returning data type. $b is equal to chop $a. That means the character which was chopped will be stored in $b. So chop என்ன பண்ணணும்னா கடைசியில் இருக்கிற லெட்டரை ரிமூவ் பண்ணிக்கும். ரிமூவ் பண்ணி வேற வேரியபிளுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வைக்கல, இங்கே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பியோட டேட் இல்லை கண்டென்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா யூ இருக்கும். இப்போ ஸோ பிரிண்ட் பண்ணும்போது யூ வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிக்கும். அதே போல் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் சாம்ப், CHOMP. இந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, இட் ரிமூவ்ஸ் எனி நியூ லைன் கேரக்டர் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங். அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எந்த கேரக்டர் இருந்தாலும் ரிமூவ் பண்ணிடும். ஆனால் சாம்ப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, லாஸ்ட் கேரக்டர் நியூ லைன் கேரக்டராக இருந்ததுன்னா மட்டும் ரிமூவ் பண்ணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை கேரக்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இது ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சேம் $a is equal to AEIOU. இப்போ சாம்ப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இந்த இடத்துல எந்த நியூ லைன் கேரக்டரும் இல்லை, அதனால A will be definitely AEIOU. ஸோ இந்த கடைசி கேரக்டர் எடுக்காது. இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். சாம்ப் $a. பட் இங்கே நம்ம ரிட்டர்னிங் கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ இந்த சாம்பில் AEIOU இருக்குது, நோ நியூ லைன் கேரக்டர். அப்போ எந்த கேரக்டருமே அது ரிமூவ் பண்ணாது. ஸோ $bல என்ன வேல்யூ போகும் அப்படின்னா 0ங்கிற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். Now we have a new line character here. If we give a chomp and return it to another variable, now $b will return a value 1 because this is one new line character that is removed. So file வந்து எப்படி ரீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ $variable is equal to file handle. இந்த less than greater than சிம்பிள்குள்ளே நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபைல் ஹேண்டில் இருக்குது, அதுலேருந்து ஒரு லைனை மட்டும் ரீட் பண்ணிக்கிறதுனா எப்படி? ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஓப்பன் டேட்டா import.text or can't open data. இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு எரர் மெசேஜ் கொடுக்குறோம். இந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னா there is no point in continuing. அப்போ அதனால் அதோட எக்ஸிஸ்ட் ஆகிக்கணும். எக்ஸிட் ஆகும்போது அந்த மெசேஜை சொல்லிட்டு எக்ஸிட் ஆகிக்கணும். can't open the data. அப்போ இந்த இடத்துல import textனு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் அ ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோம். $lines is equal to within angular bracket data. ஸோ இந்த ஃபைல் ஹேண்டில் இருக்கிற டேட்டா, இந்த ஃபைல் ஹேண்டில் இருக்கிற டேட்டா ஒரு லைன் will be sent to $lines. So this is to read one line from the file. Now you can print that line is equal to within parentheses $line. You are closing the file handle. Suppose I want to import all the lines. When I give $lines, இது வந்து ஸ்கேலார் வேரியபிள். அப்போ என்ன ஆகும்னா டேட்டாலேருந்து ஒரு லைன் ஆஃப் டேட்டா மட்டும்தான் அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும். சப்போஸ் ஒரு ஃபைலில் இருந்து எல்லா லைன்ஸுமே நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும், ஒரு அரேயில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா we can use an array. This is the same thing. Then you can see that at lines. So this is a scalar variable, this is an array variable.
when you give an array variable, the data, the file handle point out பண்ணிட்டு இருக்க ஃபைல் இருந்து எல்லா லைன்ஸுமே இந்த அரேல போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். You can close a file. இப்போ இந்த content வந்து at linesல இருக்கும். Then we can use a for loop or for each loop to take each line. So again another example, we are opening the file in a text mode while $line is equal to data. So previous example பார்த்தோம், இங்க scalar variable கொடுத்திருந்தோம்னா ஒரு line of data will be stored. So to read all the lines, I am using a while loop. So one by one, the lines will be stored in this variable and it will be printed here. This is one way. Another way, the same statements, but here I have not used the variable. இந்த இடத்துல எந்த வேரியபிளுமே யூஸ் பண்ணலை. why data அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா this is a special variable which will be a default input variable. இங்க இடத்துல நான் வந்து $line போட்டுட்டு $line print பண்ணுறதுக்கு பதிலாக I can skip the variable here, but the content will be stored automatically in this variable $_. And how do I write a file? Print file handle அப்படின்னு கொடுக்கலாம், இல்லை print file handle string. So the string will be written into the file handle. If I don't give the string, that means the default variable content will be stored in the file handle. Now I am opening the file in the write mode. If I am not able to open the file, I just give an error message and exit from the program. Now I have an array of data. These are the, so these words are stored in that array. Now I can write the content of that array into the file. Print data at that. So the content of all these things will be written into the data. Then I am closing the file. Okay. So here I am appending and then print file, the line is added in the file. That means we are trying to add, this line is added in the file in file 1. And then I have an array, hi, hello dear, and I have another array, and then I am writing the content of the first array into the file. And then I am just writing this line after adding the array lines 1 into the file. Then I am writing the content of lines 2 into the file. Now, how many lines have been added? This line is added, and then this line is added, and this line is added, and this line is added. So you have 4 lines that are appended to this file. How do we read and write on a screen? I am just having a file with the name file1.txt. Then I am trying to open that file. It is in the read mode. And then I am using a scalar variable to read the line by line. This line will definitely contain a new line character. So I am just giving chom and then I am printing the content. Once the whole data is over, then I am printing done and then close the file. The same thing, instead of having a mode separately and a file name, I am just combining it into one. Here I am using a scalar variable. Here I use an array. So if I give just one statement, the entire content of the file is stored in that array. Then I can use a for each loop. For each $line in that array at contents, I am printing that line and then I am printing done and close. Both works in the same manner. Here I use a scalar variable. Here I use a
array variable. How do I copy a file? So open a file to read, you open another file to write, and then use a while loop to read data from data 1 and then write the content in data 2. Close both the files. These are all some operators to test the file status, whether the file is a directory and the file exists ஆகுதா இல்லையா இருக்கா இல்லையா அந்த file readable இல்லையா அந்த file writable இல்லையா. So இந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். This is a syntax for checking. If hyphen r, that means I am trying to check whether this particular file is readable. Here I am just checking whether this file is not a plain file. If it is F, then it is a regular symbolic link or a file. If it is not hyphen F, means it is not a regular file. Now we'll continue with the problem to solve. Write a Perl script to read a file and count the number of lines containing or not containing certain words. How do we solve that? You just create a file, write some content and close the file. If you are working in a system, then you can take any file, any text file you can use. But if you are going to use an online compiler, it's better to create a file and then write some content and close the file, and you can use the same file for the next step. Then now read a word to search. Here I am giving containing or not containing. We are taking only the first part. So I am trying to read a word to search. Then open the file in the read mode. Read line by line and check whether the word is present in that. If it is present, then increment the counter. Repeat the 2 steps till the whole content of the file is exhausted. Once it is exhausted, you print the counter value. To solve that, you need to know some basic pattern matching operators. So this operator is to check whether a particular word is contained in a sentence. This operator checks whether that word does not contain in the given string. For example, you have the sentence, the dog bites. In that sentence, I want to verify whether this particular word is present or not. So I give if $sentence equal to tilde symbol, this is the string to match. So you have to put it in a slash. If it is present, then you write the is present. If it is not present, then you can give the else part. The answer to this script will be the is not present in the sentence. Why? Because it is capital T and I am trying to search for a small t. Perl is case sensitive. And we can extend the problem by incorporating meta characters. These are all the meta characters which have got some special meaning. This quote will take the special meaning of the next character. Dot means it matches any character except the new line. And if I give a caret symbol, that means I am trying to match in the beginning of the line. If I give a dollar symbol, then I am trying to match at the end of the line. This pipeline symbol separates between several possible patterns. I just want to find out ABA or ACA. Then I have to give it the pipeline symbol ABA, pipeline symbol ACA. This is a character class. Whatever the characters enclosed within the square brackets will be taken as an alternatives. I can also group some patterns. The star is to repeat the preceding item 0 or more times. Plus will repeat the preceding item 1 or more times. This question mark will make the preceding item optional. N to repeat the preceding character n times.
n comma m, repeat it n to m times. Or suppose when I give n comma, then repeat n or more times. This is an extra work, we are going to do it. Now we'll go for an online compiler to run the script. There are so many online Perl compilers are available. Personally, I prefer this online GDB. I just remove the space and then remove everything here. Now we are going to create a text file. So to create that, I must specify the file handler and mode. I'm going to open the file in the write mode because I'm going to create a text file. As I said, you have to terminate this by a semicolon. Here I have not specified the error condition, so you can add the error conditions also. So I'm just giving a prompt here, enter line by line. You can just specify an error condition here. If there is some problem with opening the file, then you can specify that it can exit from the program by specifying some message. Okay, now I just use a do while loop and I read text from the standard input device. And I am storing it in the file. So what is the terminating condition? Not equal to end /n. Here also I can specify now we have to close the handle. Let me execute this script. We'll stop with that. Okay, you just see I have given end here and then I specify END, E capital, and then enter. Now you can see that this compiler has created this hello.txt. Hello, how are you? I'm fine. How do you do? End and then end. Okay, now so we have created the file. Now we'll use this file to read and check whether a particular pattern exists in the lines. So I remove all this text here. I have to open this in the read mode. Now I have to read the whole content to a file. I can either read line by line from this data file handle, or I can take the entire content and put it in an array. I'm going to use this array concept. Now I am asking for the word. Enter the word to search.
I read that word in a scalar variable. I read it from standard input device. I just give a chop. You can see that the GDB is look ahead. It gives you some options also. Before I start the loop, I'm using the print to display lines that contain the word $1. I can use a for each to take line by line from the array. For each $line, it need not be the same variable line. This is a scalar variable, and then this is the array variable in which I have put all the data. If $line contains that word 1, even if I have a single line in the then part, I have to give a open and close curly braces. I'm incrementing the count. After completing that, I have to print the count. Number of lines that matched the word. Or I can give this $cnt here itself. Both are same. So I just remove this line. And then close the handle. That's it. We can run this script. I'm just searching for U. No line is found, but this U I have given it as a capital U. Whatever the content here is small u. So I have to run this code again. Now I'm just giving a smaller u in smaller case. So number of lines that match the word is 2, and here are the lines. So here I have to give a new line character so that the text will be printed in the next line. So I just add that. Okay, what else can I make changes? That's it. I'll run it again. No, I'll give how. So you have 2 lines here. Hello, how are you? I am fine. How do you do? So far we have seen the basic of file handling in PERL. We have also created a script to create a file and check for a particular word in the content of the file. You have more information on PERL, unboxing PERL in my channel. See you in the next video.
Thank you for watching.